the way female sisi tulivyo kwenye community yetu ni kwa sababu ya Mungu. If you don't want a bitter wife, if you don't want yani nyinyi na mke wako mkwe mnagombana kufishana sijui nini na nini, please muwe mnatoa wanawake zenu out at least once a month. There is the future I want. Future yangu mimi. Yeah. Tukisema tukae sisi sote hapa dada, we're not going anywhere. You are not going. Wendy, Los Angeles. Kubado katoto kadogo. Martin is my first man. Hi, and welcome back to another episode of Emo Talk Show, your platform for all issues impacting the African diaspora. I am your host, Tulia, but if you don't already know that, I swear to God, I don't know in what language to speak because it's not that hard. Subscribe to the channel, like this video, and share it with a friend so that you can tune in together. Today, I've brought another guest, a special guest, a very special guest, a guest that I've been waiting to get on this show for the past 2 years. 2 years. It's made me wait 2 years. But today, before I introduce her, I'd like to tell you guys what we'll be talking about. And that is the multifaceted journey to becoming a woman. And all the challenges that comes with it, the expectation, the choices made, and the navigation of motherhood and life, just everything. So that's what we'll be talking about today. Stay tuned as I introduce my guest, or my guest introduces herself to you guys. Please go ahead and introduce yourself. Okay. Hi, everyone. A lot of you guys nijua. Again, for those of you who don't know me, my name is Maggie Bushiri. So I'm happy to be here. Long time no see. Yes. Maggie Bushiri jamani ni artist. Yeah. Ni mama. Yes. Ni mke. Yes. Na ni mtoto kwenye jamii, ni mtoto kwenye familia. Yes. Na leo tutakuwa tunaongelea mada ambazo zinazohusiana na kuwa kwenye hizo roles zote na jinsi gani ya kunavigate. Na ni businesswoman pia. Of course. Na Maggie ni mtu ambaye ni shupavu sana. Kuna watu ambao wanamuona Maggie kwenye mitandao na kwa sababu ni artist na kuna zile shinikizo or pressures ambazo zinaendana na kuwa artist. Yeah. Inaonekana kwamba Maggie atulii nini na nini, lakini Maggie ni shupavu sana na leo tutakwenda kujua kwa nini ni shupavu. Yeah. Yes, are you ready? Of course, let's go. Okay. Let's go. Before we continue, let me see. I want to know how much African history you know. Oh my goodness. Oh my goodness. I want to know how much African history you know. So my first question to you Let's go. is how many national languages are in the Democratic Republic of the Congo? I don't know that. I just know there's... Try. National languages. I just know there's a lot. National languages, not like national. Okay, not national. like all the languages, but national languages. The language that watu wanaongea. Yes. Anaweza nikasema Kiswahili, Lingala, French. French would be the official language. Okay, national. Naweza nikasema Kiswahili na Lingala. Okay, Kiswahili na Lingala. Kiswahili na Lingala. You guys check Maggie in the comment section. Kuna lugha 4 Congo. Nataka nijue kama kuna watu wengine wanajua. Please go ahead and comment. Zile zingine 2 ambazo Maggie hajasema ni zipi. And I'll check you guys in the comment section. Okay. Munisaidie jamani. Wale wanaochezaka muto washini wa nani? Wa mtu ashitena ndo nani? Wale wanachezaka Waluba. Chiluba is another one. So you guys finish it up and tell us the last language that we're missing. Go ahead and tell us which one it is. So, Maggie, tuko kwenye jamii ambayo wanawake waga wanaangaliwa chini sana. Of course. Tuko kwenye jamii ambayo wanawake
hawapewi fursa ambazo wanastahili kuzipata ili waje kuwa kile kitu ambacho labda wangetaka kuwa nacho. Nataka nijue ilikuwaje wewe kutoka nyumbani kwenu na kwenda shuleni kwa ajili ya production. Ikimaanisha kwamba kwenye jamii zetu kuna vitu vichache sana ambavyo wazazi wanategemea mtoto anaweza akastudy. Sasa kwako ilikuwaje mpaka ukadecide ya kwamba mimi nimemaliza high school, I'm going to pack up and leave? Well, that's a good question. Naweza nikasema ni swali nzuri sana. And a lot of people naweza nikasema watu wengi sana ambao wananijua mimi, they don't know anything. Yani hawajui hiyo mambo about like my life story. Yani I think kwao wanajua tu ni mtu ambaye alikulia hapa, akapata maisha, she lives in Los Angeles basi. You know? Lakini hawajui kama Maggie alianza wapi mpaka akafika kwenye amefikia and stuff. So hiyo ni swali nzuri sana. Naweza nikasema for me, girl, my life story is long. My life story is really, really long. Ever since I was in high school, since nipo, high school and stuff like that. Mimi, yani kupenda entertainment, kupenda like dancing and singing and things like that. Sio kitu ambacho, yani nilianza when I was like older and stuff like that. Pana ni kitu ambacho nilianza kukifanya muda mrefu sana since I was a child. Naweza nikasema hata since I was kwenye wenye wananijua kwenye mimi natoka refugee camp in Mozambique. I was like 5 years old and I would do those little miss something kukikuwa wachezaji. Yani ilikuwa vitu kama hivi, those are the things that I really really liked and stuff. Ndio vitu ambavyo nilikuwa napenda sana tena sana. So jinsi nilifika hapa and stuff like that, it's something that I never forgot. Ilikuwa in my head like over there, of course sikukuwa na ile vision ya kusema naweza nikafikiria to be like hiki ni kitu ambacho mtu anaweza kukua kwenye maisha. Yani anaweza kufanya kitu ambacho anakipenda. Na hiyo ni kitu ambacho wasichana wengi hawajui. Wa Kiafrika hasa wale ambao wametoka vijijini hatujui kabisa kwamba msichana anaweza akawa na ndoto na anaweza akapursue hiyo ndoto. And you can make it come true. Make it come true. So I don't blame them because first of all ukiona kisi tumekulia, especially sisi wanawake. Wazazi wetu hawakuwa wanatupatia ile motivation ya kusema kwamba like unaweza ukakuwa something that you want to be. Yani kitu chochote ambao unahitaji kuwa. Because most of the talk it's always around being a womanhood, Mwanamke anahitajika kusafisha nyumba asubuhi, mwanamke anahitajika kujifunza kupika. Yani those are the things that they tell you growing up as a female. So those are the things you aspire to be. Those are the things that I heard. It's like you need to learn how to cook, you need to learn how to clean, you need to learn how to do dishes, vitu kama hivyo. So coming over here, especially nigisi nilianza shule hapa, it opened up my mind and it opened up my brain. And from school is where I started having those dreams now. Yani vile vitu ambavyo nilikuwa napenda kuvifanya sana when I was a little kid. Now it's like, oh shoot, I can make a career out of this. Yani inaweza ikakuwa career yangu mpaka nalipwa, nafanya everything that I wanted to do. And that's a lot of things that sisi wanawake, especially wanawake kwenye community yetu, we don't think like that. Na ni kitu ambacho sweat kama tukioni, tunakiona, lakini tunashindwa ile ya kusema kama let me stand my ground and do this. Kwa sababu 1A inaweza ikakuwa kama unaogopa. 2, you think labda community itakufikiria vipi, especially tukiongelea vitu ambavyo like entertainment wise. Au 3, labda unafikiria watu sana kufikiria like au ni malaya, ni nini, au ameharibika and things like that. But lakini hawajui kama like that's also a very respectful industry, especially here in America. You can make good money. Kuzidi hata na nini. So ikawaje tu kwenye high school ukiwa mtoto ulikuwa umependa sana kucheza na ulivyokuwa high school uka realize ya kwamba hii ni dream ambayo naweza nika-achieve, nika-attain. Ikawaje ukatoka kama mtoto wa Kibembe? Acha kwanza ni focus kwenye hiyo point. Kama mtoto wa Kibembe in 2015, 16? It was 2014. Ndio nilitoka. In 2014. Hicho kipindi bado wasichana wa Kibembe kabisa Marekani hawasomi. Ukadecide ya kwamba mimi natoka nyumbani, sitasomea Minnesota. Mind you guys, alikuwa Minnesota. Ukasema eti sitasomea Minnesota, mimi nitasomea Los Angeles.
kwenye Hollywood. Yeah. Yani basically kule kwenye mashetani yote imejaa. Yeah. Ndo mtoto wa kibembe. Wewe kama mtoto wa kibembe ukasema eti nikitajitupa mle. Mimi nataka niingie huko. Yeah. Utuambie ulitokaje na familia ilichukuliaje hiyo kitu? Yeah. Naweza nikasema mpaka leo sometimes nakuwa nakaa chini na jifikiria, wow, I really did that. And I think kitu kimoja ambacho kilini push sana mimi kufanya hivyo, I had a fire in me. Yani kulikuwa yani kitu fulani, yani moto fulani ilikuwa. Yeah. Na ni push to like Maggie. Hapa Minnesota. Cha kwanza, in Minnesota, entertainment wasn't big. And that's something that nilikuwa nimeshajua. Kama nataka mambo ya kuigiza, kama nataka mambo ya kucheza, ya production, ya movie, kitu kikubwa sana ilikuwa acting na movie. Ndio kilikuwa kwanza na kwenye nanili yangu. Na nilikuwa napenda sana kusomea production. Na pale Minnesota ndio kulikuwa, but nilijua if I go to school in Minnesota, sitatoboa. Yeah. Because I go to school in Minnesota, kazi naipatia wapi? Right. It's only news stations. Nitumike kwenye news station, that's it. Lakini sasa mimi nilikuwa napenda ile entertainment. Nikaenda like on Google, nika Google, 2 states came up. New York City or Los Angeles. Wow. Hizo mbili. Sasa nikakaa, nikasema, shit, I'm only 17 years old. How am I going to get out of here? You know, nipo 17 years old. Sasa hapa natoka vipi? And not only are you 17, you're Congolese. And then also niko Congolese, and then also bado hapo naishi na dada yangu and things, you know, a lot of people who don't know ambao wanijui, dada yangu ni mtu ambaye amenilea, you know, amenilea kuanzia 11 years old mpaka gisi nikafikia 18. Yeah. You know, after kupoteza wazazi. So nililelewa na dada yangu na kaka zangu ndio walikuwa around. So na naweza nikasema since I was a kid, I think it's just something kwa watu ambao wananijua mimi. Maggie akisema atafanya kitu, ni lazima hicho kitu akifanye. It's a good thing about me and it's a bad thing about me. Najua ni good thing about me is because inanipush me kufanya vitu ambavyo nataka kuvifanya na vifanyikiwa kwa sababu kiko in here. So I don't know. One day nilisema tu, you know what? Nimechagua Los Angeles, nikafanya research yangu, nikakuja kugundua. At that time sikuwa najua kama like, sikuwa naelewa kama Hollywood ni nini, na sikuwa najua kama like LA ndo wapi. Kwa sababu sijawahi kupafika. I've never been in Los Angeles. I've never been in California. Yeah. So I was more of a Midwest type of person. Lakini nilijua tu, LA is where I need to be. If I want to be successful in this entertainment industry, in film, if I want to get into Hollywood, I need to put myself in Los Angeles. Sasa, in Tanzania, I didn't know. Yeah. I just need to be there. Acha niongeze kitu hapo. Yeah. Kuna times zenye mtu unaweza kawa unapitia vitu. Yeah. Na kuna labda malengo unataka ufikie. Yeah. Hatima yako utaifikiaje. Endapo utaendelea kukaa kwenye mazingira yale. Yeah. Kuna times ni must ubadilishe mazingira ili ufikie hatima yako. I agree 100%. Yeah. And that's something that I saw in myself. I'm like, I am not going. Lengo langu kubwa mimi, I wanted to be a producer. I wanted to produce. Okay. Yeah, I wanted to, until now today, I love producing. And right now I produce my own music videos, you know. Yani all the music video you guys see, ni mine, ni za Marta, mimi ndo nakuwa naziproduce. Ni kitu ambacho napendaga kufanya. Yeah. And things. So, hiyo ndio ilikuwa lengo langu. Nilikuwa napenda kuwa, like, I want to be a Hollywood producer. So, hapo Minnesota, it's not gonna happen. So, ulivyofika 17, then, graduate high school. Yeah. Kwenye, lakini kingine, nilikuwa na feature. Because growing up in like my whole high school career, nilikuwa mtu pia napenda vitu vya you know, entertainment. I used to do all those after school program. Nacheza, lakini my sister sometimes Maggie na anabaki wapi? Where is she? Hajafika. You know what I mean? Like I would stay after school. I was the captain of the dance team in my high school and we won some awards. So I was a hip hop team, you know. My hip hop team was called the Beyonds. So everybody else who knows that know what I'm talking about. So nilikuwa nimesha tayari naanza kufanya vitu kama hivyo. Yeah. And I produced and I produced my first short film, you know, Rosemont High School. Nilikuwa nimeshaanza kuvifanya. But my sister, I love my sister to death. But kwake halikuwa haelewi, like, ni kama I'm wasting my time. Na siya kwamba haelewi, lakini the fact is, kama Waafrika, especially sisi ambao ni wakimbizi, wakati unasikia eti mtoto anataka kusoma, unataka mtoto asomee kitu ambacho unajua ya kwamba
kwako unaelewa kwamba kinaletaga pesa. Na production kule kwetu tumetoka Fizi Tombo, like kuna production company gani? Hakuna production. So of course hakuna hawezi aka believe aseme this is going to bring any fruition. So kama mzazi, because she was raising you, she was your mom. She was like pretty much my mom, Kama mzazi anataka ufanye kitu ambacho kitakuja kuwa successful hapo mbeleni. So at the time we labda ulikuwa unaona eti dada ananishika, she's holding me back. Lakini honestly speaking, I like to give it to our parents because they think of what we don't think about. So even though it may seem like that. So ikakuwa hivyo ukaondoka. And you went to LA. Uli succeed, uli fail? I succeeded, honey. I succeeded big time. I succeeded. If y'all go in my bio on my Instagram, I succeeded big time. Big time. And naweza nikasema it was that fearless ndio linifanya mimi ni succeed. Hajamaanisha kama Los Angeles I didn't struggle. Honey, I struggled. Mpaka nikafika kwenye nilifika, I struggled big time. And I think another thing that I wanted to say is that when I turned 18, nilikuwa na feature my family about yani what I want to learn, vitu kama hivyo. Kingine kitu ilikuwa, mimi nilikuwa from like my whole entire family. I was kind of like you can call like the smart one. I had good grades. I got a bunch of scholarship. Like I won. When it came to like easy context za kuandika my story and thing like that, nilienda naandikaga fiction stories. Mpaka win a big scholarship. Dada sana mama alizala. Shit. So scholarship, it was to go to Duluth University. They gave me a really good scholarship. It was more of I would say to just please my family. Nilikuwa nataka niende kusomea like immigration. And girl, nilikuwa nimeshajiandikisha everything. It was like next week on Monday, ndo tunaanza shule. My roommate was already picked up. Yani, my sister-in-law anasubiri tu. Kila kitu tayari. Yeah, kila kitu tayari. When he drive it to, when he drop off to the university and stuff. That night I couldn't sleep. Because it's like, as much as I want to do this, but LA is just calling me. LA is just calling me. Nilifanya hadi yani sikulala, niliita kikao. My sister, my brother-in-law, wakaka zangu, nikawaita wote. Nikamwambia, I am sorry, but tomorrow I'm not going to Duluth University. Huh? Unasemaje? Yeah, like for real. Yeah. Lani fasta kila kitu nimeshapewa hela, nilipewaga hela nyingi sana. Like I had, like it was pretty much, I only had like a little loan that I had to like literally pay, but it was just, I was just not feeling it. You are not going. Wendy, what do you mean? What, 17, 18, unataka kwenda like Los Angeles? Kubado katoto kadogo, kule hatuna familia, hakuna ndugu yako, hakuna bibi, hakuna, na tena it's like miles away from home. Yes. I told them I can do this. Nataka, na nikampromise my sister, kama ni kusoma, nitasoma. 100 nitasoma, nitamaliza, nitagraduate, lakini sio hapa Minnesota. It's not here. No, Wendy Popote, you're still a little kid. You're not going anywhere. You're just 18. I am going. You're not going anywhere. You're not going anywhere. Mie na kichwa yangu hiyo night nikabuku. Hiyo siku that night, one-way ticket ya Spirit mbani nikosi $248. I even know you know how I know the number? Because we once did an article on you and you remembered the number then and you remember it now. That's crazy. $248 is what I pay. A one-way ticket ya kunipeleka Los Angeles. Na nikabook hotel for 2 weeks. Nikasema, I don't know, kwa sababu siwezi nika-apply niko Minnesota because you know you have to go in kufanya interview vitu kama hivyo. Nasema nifike kwanza, vingine vyote nitavifigure out. Sasa we Maggie ni mkaramusi. You guys, Maggie ni mkaramusi. Wanawake wengine wanarendera. Kwa uficho ya. Yani people elope. Wanawake wengine wana elope kwa sababu wamependa mwanaume sijui nini. Wanatoka nyumbani kwa kimya tu. Anatoka dirishani mtoto anaondoka. Lakini wewe uliondoka kwa ajili ya malengo. Ya malengo yangu. Dada upewe kwa ajili ya malengo yangu. Najua nanili wa ndugu zangu right now they will look at me and be like, she's crazy. This girl ana disrespect. Lakini nilikuwa najua kumbele I'm gonna make them proud. I just knew it inside of me. So you made a decision knowing eti there is the future I want. Future yangu mimi. Yeah. Tukisema tukae sisi sote hapa dada, we're not going anywhere. So I gotta push myself. So nilifanyaje the next morning, I got up, girl.
My brother-in-law and I are like best friend. So niliongea naye, I'm like, I need a ride, bro. So your brother-in-law knew. Drop me off. Yeah. That's crazy. She dropped me off. But you guys, I wanted Maggie to open up about that because kuna times katika maisha, you need to make tough decisions. Yeah. And everyone may not like the decisions you have, but if you know your intentions are right and that in the end, your family is going to benefit. Because mind you, we're not coming here to teach anybody eti toroka nyumbani kwenu fanya hiki na hiki na hiki. No. Lakini kama una malengo kwenye maisha na unajua ya kwamba kuna kitu unaweza ukafanya kuhusu hayo malengo, do it. Do it. Do it. Kwa sababu muda it's too short, honey. Yes. We're getting older and things are becoming... Time is not on our side. It's taking. Time is not on our side. I left and I created enemies back home. I didn't talk to my sister for a long time. She was upset. Yani dadangu alikuwa amekasirika. Yeah. And because she couldn't stop me, kwa sababu sanajua nipo 18, hapo umeshakuwa unaweza ukatravel bila hata familia. Lakini mimi, I wasn't angry. I understood. She was scared for me. Yes. Katoto kadogo 18 unaenda wapi Los Angeles, jamani, nchi kubwa. Sio tu mtoto mdogo, we mtoto wa mkimbizi, mtoto wa kike, wa Kikongo, not just wa Kikongo but wa Kibembe. Na kweli watu waliongea sana. A lot of blame waliweka kwa dada yako. Kwa nini umemruhusu huyo mtoto kidogo? Kwa nini hivi na nakumbuka sisi tulikuwa tunaishi Iowa, wao walikuwa wanaishi Minnesota, lakini nakumbuka kusikia hizo story nikasema Maggie, lakini I knew nilikuwa mtu ana contact na Maggie ambaye ni rafiki yangu sana, so nilikuwa najua eti okay, Maggie is safe, she's fine, lakini people were talking. Ilikuwa ndo habari ya mjini, watu walisema, watu walinongoneka kwa ajili yani dada yako. Eyo. Alikuwa kama vile hawezi akaonyesha sura anyway. For her she felt like she failed raising me. Na alikuwa anajua kama mimi ndo kwenye familia yote mimi ndo nilikuwa like naonesha kama like I'm gonna be successful within the family. Yani I was good in school, like A's and B's, that was me and stuff. Tena huyo ambaye alionesha hivi tena ameenda kule Los Angeles. Fast forward 4 years later, you graduated. Yes. And your family was there. Yes. How did that make you feel? Oh my gosh, I had tears. I cried. I literally cried. And sio tu kama nili graduate sijaingia kwenye business, hapo tayari nimeshafanya internship nyingi inside of Hollywood. Na hapo tayari nimeshachukuliwa na Disney. I'm doing their internships. Najua Disney. Kama unaaga na mtoto, amekaa kwenye TV hivi anaangalia zile unaaga kama vile Mickey Mouse hivi sijui nini. Hiyo ndo Disney. Moja kati ya kampuni kubwa sana ya production duniani. Sio tu Marekani lakini duniani. Akachukuliwa huko kutumika huko. Maggie, congrats. Thank you. Congrats. I think it was my fire, my ambition, the pushing. Na niliingia Los Angeles sikulala. Na sio eti kama like sikupata yani majaribu left and right. It got to the point kweli nilistruggle. Nilikuwa nalala na kula rice and beans every single day. Nilirenti 1-bedroom house, tulikuwa dada watano. Because you know how expensive LA is. Like, all those are the sacrifices that I made because I knew nilijua lengo langu ni nini, why I'm here. Mpaka nataka uongee na wasichana ambao wanaoenda shuleni. Because mimi naanza kuelewa rationale za wazazi, right? Na kuna wale wasichana ambao wanaenda shuleni and wanatumikisha hiyo has a sense of freedom. Na ile freedom, I like to say this all the time. Freedom is not free. It's not. Freedom is costly. So unaweza ukashauria nini wadada wenyewe wanaenda shuleni na labda wazazi wao wana ile wasiwasi eti ya kwamba mtoto wa kike nampeleka chuo anakaa huko peke yake, anajichungaje, atachungwa na nani sijui nini na nini. Wapoze wazazi mioyo na pia waambie watoto something. I would like you to just uambie wasichana something. Kitu ambacho nataka niongee na wazazi ni kwamba I know, wazazi mnaweza mkakuwa like worried, especially ukimpeleka mtoto wako wa kike ukimdrop off at the university, kwa sababu unawaza labda atapata marafiki wabaya, she's gonna go off, sijui clubbing, sijui wengine wanaanza kunywa nini na nini. But it depends. Every parent know their kids. Kama we mtoto wako alikuwa bado yupo nyumbani, hanasumbua, anafanya vile vitu, of course when he goes to college it's going to be the same thing.
Lakini kama uko na mtoto wako bwana ni wa kiume ni wa kike, smart, focus na unajua kabisa huyu mtoto and stuff like that. Akisema kama focus na kitu anakifanya, then when they go to college they're going to do the exact same thing. And another thing naweza nikasema kitu ambacho mimi kiliniepusha na mambo temptation na vitu kwa sababu nilikuwa na focus. Yani mtoto akijua kama like mama akikwambia mama au baba mimi nataka niwe kitu fulani, na hicho kitu anakiweka kwenye mind, then they're gonna do it. Of course there's gonna be like watu, you've got your friends and things like that. Naweza nikasema kwa wazazi, instead of like freaking out au kuwa like mtoto wangu hivi na hivi au unamfokea mtoto, mweke mtoto kuwa karibu kama rafiki yako, because hata kama akikuwa anapitia vitu vigumu, she's gonna be willing kuja kwako to be open, kukuambia mama ni 1 2 3. Mama ni kuliko ule mtoto anakuogopa. Kwa sababu pale ukikuwa mkali, naweza nikasema ukikuwa mkali unaweka ule ukali. When I was a kid, hiyo make me kukua sama sasa nitafanya hivi, unakuwa unafanya vitu vyako vya kuficha hivi na hivi, lakini ukimweka mtoto kuwa kama rafiki yako, upo like, especially kama ukikuwa kwenye mwaka ambao like they're now being in college, wako university and stuff like that, that's how you need to be closer to either your son or your daughter. Kwa sababu kupitia hapo ndio unaweza ukapata ile nanili ya kumshauri, anaweza akakuletea vitu, mama kuna 1 2 3, tufanye hivi na hivi, kuliko yeye anachukua ile mashauri kupitia marafiki zake. Kwa sababu in college you're going to need a lot of different people. Watakutana na watu wengi tofauti, watoto tofauti. Wengine wanakuja kule kwa sababu wanachoka tu kukaa nyumbani kwao, wanakuja kule tu kuvuruga. But I will just say, jaribu wazazi wetu please. Mjaribu and try kuwa karibu na watoto wenu. Trust me, hiyo inakuwa nasaidia sana. Na kama uko karibu na mtoto wako, then you shouldn't worry kusema kama sijui mtoto wangu atafanya hivi atafanya, kwa sababu ule mtoto hatakuwa anakuona kama wewe mama yake, kama rafiki yake, like I have to represent my mom well. Acha kwanza nimpigie kwanza, mama unafikiria nini hapa, umenyalika au tuende kama hivi, anakuwa kuna ule ukaribu, and that will be the best thing, like us female and stuff like that. If we are getting an opportunity, tuangalie kwanza kwenye tulitoka na tumefika kwenye nchi, right? Na mpaka umemaliza high school, umegraduate. Na kama bado uko na ile like umri ambaye ni like you're still your 20s and bado uko mdogo and stuff like that. Take that opportunity. Educate yourself. Educate yourself. High school is not enough. High school is definitely not enough. Kuwa educated ni kitu ambacho kitakusaidia kwenye maisha yako. Na kufungulia milango. Na kufungulia milango kufanya vitu ambavyo wewe unataka kuvifanya. Unaweza ukapenda kukua, like to say example, I'm an artist, right? Napenda kuimba, napenda kudance. But none of that really needed me to be educated. To be honest. Nikikuwa mkweli, like none of that needed me to be educated. Ni talent yangu mimi. Lakini niliamua to go ahead and do my college and finish college, because you know why? Kwa sababu najua itanifungulia milango kufanya kazi ambazo zita make me just at peace. Yes. Kwa sababu kuna muda hata kama sisi tunataka kuolewa, kuna muda utabeba mimba. Sasa wewe hautasema kama utakuwa na hiyo mimba inafikia 6 months, 7 months, upo tu kwenye company unapiga kazi. No. That's going to be very difficult. But unaweza ukakuwa na mimba and you're working at your very comfortable job, a job that you like. Kama mimi gisi niwewe mimba ya Regina, nilitumika mpaka nikabaki na 2 weeks nataka kuzaa. But all of that luxury that I got is because I went to school, honey. Na uko na degree, na uko unatumika kwenye kampuni ambayo inaelewa na inaelewa wanawake, na tena nilikuwa natumika from home. Kompyuta yangu kitandani hivi, tumbo langu lipo hivi. Yes, so it's like wanawake tusilose hii opportunity. Najua wanawake wengine wanasema naolewa tu mwanaume wangu atafanya kila kitu. Sasa siku ambayo mwanaume naye ataumwa, I mean, who's gonna take care of things? Au siku ambayo mwanaume anakuacha, whatever, let's say, siombe hivyo, lakini things happen, right? Mwanaume unakuta uko na familia, whatever, ulikuwa unamtegemea yule mwanaume. And then I don't know, wanaume wanakuwa anabadilika, anapata mwingine na kuacha na baki na watoto 1 2 3. Kila aliye na mwili ana mauti. Ana mauti. Anakuacha sasa ule ambao ulikuwa unamtegemea, sasa utafanya you got all 2 3 kids. Yeah. How are you going to take care of those kids? Kwa hiyo point ninaweza nikaongeza kwamba kama wazazi wako wamekuamini,
wakakuacha uende chuo kwa sababu ni wazazi wako, wanaweza wakakukatalia na wanaweza wakakubalia. Na ukikubali kubaki nyumbani kama we sio maji ukakubali kukaa nyumbani ni kwa sababu ni wazazi wako. Na wazazi wako wakikupatia ile fursa, wakikubali kukutolea fursa, be a good representation of your parents. Ina maana ya kwamba wazazi wako wamekuamini, ya kwamba wamekukuza vizuri. Na hicho ni kitu kingine kwa wazazi. Muamini ya kwamba mmekuza watoto wenu vizuri, hata watakapoenda nje hawatoaibisha. Na watoto msiaibishe wazazi wenu jamani. Umelelewa kwenye nyumba ya Kikristo, wewe ndio umekuwa nguo za huku, unaenda nani clubbing every night, classes una fail, sijui nini. Yes, it's all work and no fun is not fun. It's not fun. Lakini at the same time, balance. Respect yourself while doing it. And balance. Unaona? Yeah. I would like to move on because kwa kama vile umeingia kwenye nataka kuongelea. Ni changamoto gani ambazo watoto wa kike wa Kiafrika wanapitia ndani? Yes. Kwanzia yani hii age bado tuko tuseme 18, 17 mpaka tumefika kwa kudate, mpaka tunaingia kwenye ndoa. Wanze hizo kwanza za ndani ya kudate, before una date, alafu ile unakuja kuingia kwenye ndoa. Na ni mabadiliko gani ambayo wewe kwenye maisha yako unaona kwamba uliyafanya kwa sababu roles zimebadilika? Uko tu msichana, umekuwa mke wa mtu, umekuwa mama. I think changamoto kubwa sisi wanawake ambao, especially when we're younger and stuff, yani focus kubwa inakuwaga yani ni kama the only thing our parents are preparing us for is marriage. Yani kuja kuwa yani mke wa mtu and stuff. So that's literally the only thing that they're preparing. Utakuta tu mtu anakuambia like, you need to wash dishes. Ukikua kwako unahitaji kujifunza kuna nyili dishes. Au unahitaji kupika, usipojua kupika utampigia vipi mume wako? Yani ni kama they're viewing women kweli like we're created to just yani watuweke sisi perfect kwa ajili ya mwanaume. And I don't think it should be like that. Yani hawakuundi kwa sababu yani hawakutengenezi kama mwanamke tu, kuwa tu mtu kama mtu as an individual. As an individual. Yani wanakukuza kwa ajili ya manufaa ya mwanaume. And I think that is wrong. I think that is wrong. Kwa sababu why I think that is wrong, kwa sababu sisi wanawake wengi tunajipoteza. We end up not knowing who am I. Mimi ni nani? Unakuta mtu since you were young wanakufunza tu how to please, how to be with somebody else, how to be the perfect thing for that person. But you don't know how to be the perfect thing for yourself. So then we lose ourselves wakati labda mwanaume tulikuwa tunapendana naye ametuacha. Ndio maana unakutanaga sometimes mwanamke amegonda sana. Stress sana. She doesn't know who she is without that person. Mwanaume amemwacha, now it's like vilio nini. Wengine tena waendi shule kwa sababu ile relationship ndio ilikuwa identity yake, and that is very, very bad. And I think that's one of the biggest challenges. For me, I didn't want that of that. I didn't want none of that. I didn't want none of that. So I had to break those norms and things. Yani nilikuwa nafanya vitu vyangu vingine. Kwa hiyo wewe Maggie unatuambia ati ulivyokuwa shuleni au kuwa out there like that? I wasn't dating. You didn't do the harlot life? No, I didn't. Kweli kabisa? I didn't. Na naongea ukweli hapa, I didn't. Martin is my first man. Mwanaume wangu wa kwanza. My first boyfriend that I've ever loved. Na tena ndo amekuja kunioa. Maggie. And that naongea ukweli. Watu Maggie alikuwa amekaa LA jamani. Amekaa LA. Amekaa LA, kila mtu alikuwa anamwambia dada yake, wewe mtoto wenu atageuka kuwa malaya, ameharibika sijui nini. Kwa hiyo kabisa unahakikisha mbele za Mungu. Nilisemaga hivi, if I want to achieve my dream, I can't mess myself into with a relationship. Kwa sababu nikiingia kwenye mahusiano, it's gonna be very hard for me to focus. Mimi nikikuwa na lengo langu yani if I have something in my head, I have to accomplish that first before I go into something else. Wasichana msikie hiyo point. Yani mimi amejiwekea kwenye kichwa chake. Nikikuwa na kitu, Maggie lazima aingie kwenye entertainment, nimalize shule, nipate hichi. Yani nilisema mimi nitakuja kudate na mwanaume ama niingie kwenye relationship na mwanaume, I have to graduate and already have a degree.
Kama anasema uongo mpigie Martin utamwambia. Alianza kunifuata bado niko kwenye I'm in my senior year of high school. Nampeleka hivi. Let's be friends. Let's be friends. Nikasema okay, we're dating. Umesha date na mtu anakupigia simu unakuja kumrudishia after 2 weeks. That's your girlfriend. What kind of mahusiano is this? Na nilikwambia I'm not ready. Sieti kama sikuwa nampenda lakini niliogopa ili to open up my heart kwa sababu lengo langu I need to finish this. Nampenda viwili kimoja kilimpotoka. Yeah. Lazima niache kimoja, ni focus kwanza na kingine. Nikimaliza kile kitu ndio naweza nikaingia. Na since I was in Los Angeles, it's not like there was no man that wanted to date me, they wanted to be with me and things like that, but I don't know, yani mapenzi ilikuwa na ni swala ya wanaume tu, ya wanaume in general. Ilikuwa kitu ambacho hakikuwa in my heart, hakikuwa in my mind. Ilikuwa sio malengo yako kwa ule muda. Kwa ule muda. Okay, so kwenye jamii yetu, right? Kuna zile changamoto ambazo wanawake wanazipata. Na kuna kwa zile limitations. Tunakuwa limited by our cultures. Yani mila na desturi ni kama zina limit. Utakutana mara nyingi wana machitaki etavivi. Wana machitaki etavivi. Wana machitaki etavivi. Okay. Mwana machi afanyagi hivyo. Mwana machi anafanyaga nini sasa? So kuna vitu gani kwenye jamii yetu ambavyo ushaona, right? Ambavyo vina limit na vinafanya tubaki nyuma zaidi kuliko wengine. Tunaona wasichana wa Kenya, wa Nigeria, wa Uganda, hata Wakongomani wale watu kambali, tunaona wanafanya vizuri kwenye maisha yao na wanaendelea. Sisi utofauti uko wapi? Hata hivi ambao tunavifanya, kuna wengine wanasema wanawake wafanye hivi, wana disrespect, angalia wanawake and things. I think all ni kwa sababu unaweza nikalaumu mila kwenye tulitokea. Sisi wanawake kwenye mila, I respect my culture a lot and I agree with 99% of the things, lakini the way female sisi tulivyo kwenye community yetu ni kwa sababu ya mila. Mila zetu. That's how you see there's other Africans wanafanya vitu kwa sababu mila zao haijawalimit sana kivile, lakini naweza nazungumzia kwenye mila yangu mimi, mila yetu ya Kibembe. I don't know how other mila is. Mila yetu ya Kibembe ni kama mwanamke anahitaji tu kunyenyekea. In the community, ukikuwa mbele ya macho ya watu hauwezi ukaongea. Yani hata hivi wanaume wakiwepo huwezi ukaongea, huwezi ukasimama katikati ya wanaume hata kama wanafanya vibaya kuambia kama like hapana, unaambiliwa unakosa heshima, sijui nini na nini, so ni mila. Mila is bringing us down as females. Na ndio nakuta wakipata wanawake kama me, you, another good sister of mine, my babysitter actually, Yena. Babysitter wangu yo. So wanawake kama, you know, like that, wanakuwa kama like, wanawake wanakosa hivi na hivi, but they don't seem to know that they're speaking out for themselves. We're trying to break these barriers ambazo zinaendelea kutoka chini. Amtusaidii because all these generation now ambao wanawake wanakuja atuwasaidii. They could be wanawake ambao wanafanya vitu vikubwa sana. Unaweza kama wa prime ministers, unaweza kama wa journalists, lakini mila inawafunga. For them to be able to do something. So it takes a very strong mindset, I don't care type of mind. To very strong-minded person to say, you know what, I can care less, I'm going to do this. Na appreciate hicho kwa sababu hata na mimi like growing up, Yena's my best friend and like growing up, tuliitwa wa malaya. Yani tuliambiwaga eti tumetoa mamimba, tumefanya hiki. Lakini unakuja kujikuta hao watu tena ndo their lives are boring. Yani wana zile malengo zao ambazo wamejiwekea na ndo wanazifuatia, ndo inakuwa focus. Lakini sisi tunapondana. The expectation ni kwamba wanawake ambao wamesoma ni nini? Ni malaya. Huwezi ukaenda huko shuleni na ukajiprotect. No. Mtoto wa kike hawezi akajiprotect. Hawezi akajiprotect, lazima kwa malaya. So kitu chengine ambacho labda tunaweza tukaongelea hapo, kwenye mitandao wanaongea sana. A lot. Wanaongea sana eti watoto wa kike ambao wanasoma sisi ni wakosa adabu. Hatuwaheshimu wanaume. Cha pili, sisi hatutaki kuolewa na wanaume ambao hawajasoma.
Cha tatu, tunadharau mila na desturi. Yani kama vile tunaenda kinyume na mila na desturi. Yani sisi ni kama vile sisi ni rebels. Unaona Unaweza ukatuambiaje, kwa sababu shift yako ya kutoka kwenye usichana na kuingia kwa udada, utu uzima, umeolewa. Yeah, I did. Right? Yeah. Umeolewa na ukaolewa na msanii mwingine. Yeah. Na ulivyoolewa imekuwaje? How do you It was a struggle. Una navigate ya kwamba you're not just a woman, right? Yeah. Wewe ni mwanamke ambaye umeenda shuleni, umetoka, una kazi ambayo unaipenda, ambayo iko kwenye industry ambayo umestudy. And the fact that labda mume wako hajaenda the same route umeenda. Yeah. How does that work for you? For me, I really don't care, to be honest. You see, when I was... So naga na mheshimu Martin? Of course, 100%. Because that is my husband. Right. I don't look down on him because, sijui hajasoma kama gisi mimi nimesoma hapa. I don't. Kwanza hata naweza nikasema, I'm speaking Swahili, right? A lot of people who know me, nilikuwa siongei hisi Swahili. And that's why I'm messing up. I didn't. You didn't, yes. It's him. So hapo naweza nikasema kwa sababu mimi nimepata ile opportunity, nimekuja kuniko bado mdogo. Yes. So when it comes to Martin simlaumu, mimi nimekuja kunipo bado like 8 years old. So nilianza kusoma since I was little. Sasa kwa nini nisisome? Right. Kwa nini nisisome? I started from like kindergarten, middle school, elementary, middle school, high school. Kwa nini sasa nikatize tu masomo? For him, alikuja ameshakuwa mtu mzima, 21, 22, so ameingia ile kwenye yani for him there's more obstacle there. Ya kusema eti kama mpaka kule mtu kabisa ni hivi and stuff. Na siwezi nikasema kama siwezi nikamheshimu, because heshima doesn't have to do with elimu ya mtu. Amen to that. It doesn't. Unaweza ukakuwa kama hausomi, but you are the most respected person ever. Tunaona hapa wengi kama wa Jay-Z, wa nani and things like those people, a lot of them didn't even go to college. But we respect them. Why? Because I feel like, yes, kusoma inakuongezea ile elimu, inakuongezea ile nanili ili upate kazi yako nzuri, lakini haikuheshimishi kusema eti kama ndio unaheshimika. Unaweza kusoma lakini you are everybody's pass around. Unajua? You're just wewe uko hivi lakini unasoma. Yeah. Kujiheshimisha, yani mtu kuheshimu mtu, it depends on how the person carry themselves. Jinsi unajibeba, jinsi unaongea na watu, jinsi, lakini it's not, education does not equal ndo mtu aheshimishi. Respect, it doesn't. Yeah. So kwa Martin mimi sikukuja kumjaji eti mimi kwa sababu nimeshasoma na mimi niolewe na mtu ambaye amesoma. Kwa hiyo awagi yani you don't disrespect him, una submit kabisa, unanyenyekea kwake, ni mume wako. Yeye ndo he take care of the house. Decision za mwisho ni zake. In the house. And naweza nika influence him to give him my thoughts like, no, we can do this, 1 2 3 na anasikiliza, ama na mimi namsikiliza na lakini mwako yendo kichwa. Yendo kichwa nyumba. Mmesikia hivyo jamani? Kichwa. A lot of people don't know that, wanajuaga na ndio kitu ambacho nataka nikiongea. A lot of people, when it comes to me and Martin's relationship, they see me, okay, Maggie amesoma, anaishi Los Angeles, and yendo anambeba Martin. Tulia, so umekuwa pale, umekaa pale nyumbani kwangu. How did you see our dynamic? How we move and unaona kama mimi ndo nambeba. Mko poa. Matter of fact, mko poa sana. Mimi ndo nambeba. Mko poa sana. No, like Martin ni kichwa cha familia. Yani anasimamia nyumba. Amesimama kama baba, anafanya majukumu yake kama gisa anahitajika. Kwa hiyo eti mke wangu ndo amesoma, acha mimi nijiwekeze hapa, au kwa sababu mimi nimesoma ndo naanze kumdisrespect. Haujasoma, why? Yeah. Why would I do that? Kwa sababu naye hata kama yeye hajasoma kama gisi the way mimi nimesoma, lakini anasimama kama baba wa familia, anasimama kama mume wa familia. He does his duties. Hata kama hafanyi kazi ambayo ina match na mimi, but this guy never miss a day at work. This guy take care of his bill, take care of his family, does all of that. So kwa nini nimdharau? Right. Kwa sababu tu hajasoma. I respect that. It doesn't make any sense. Honestly speaking, nataka tu niongee kwa hiyo point ya wanawake ambao wanaongelewa huko online, mitandaoni. I think kama wewe ni kijana na unapenda mwanamke, ask them out. Yeah. Kila mwanamke anatafuta mwanaume anaendana naye kiakili.
Yes. Kama mnaendana kiakili, mtaishi vizuri. Yes. 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 And Right? that was for me too. Like for me sikuangalia eti niolewe na mtu ambaye anasoma. Au mtu ambaye hivi na hivi. Lengo langu mimi nilikuwa nataka kwanza niolewe na mtu ambaye ananikubali mimi. Kama wewe. Kama mimi. Na naweza nikasema a lot of men came. Lakini wengi I said no kwa sababu nilijua hawa hawatakubaliana na vitu ambavyo mimi navifanya. Yeah. So they had to love me first and be like, okay, Maggie is like this. Na ajue kama Maggie akimuoa na ndio Maggie atakuwa hivyo. Yeah. Hivyo gisi unavyoongelea. Yeah. Kuna zile expectations ya kwamba ukiolewa mwanamke kama mwanamke, ukiolewa ni almost like ujivue wewe wote. Ulivyokuwa kwa wazazi wako, ujivue ili uende ujifike ngozi mpya ambayo iko tofauti. Na nimesema hivyo kwa sababu kuna watu ambao naongea nao wameolewa, wamesoma, wana ambitions, wana malengo na hatima ambayo wanataka kufikia. Lakini walipoolewa ni kama vile ilibidi wafue, watoe hiyo yote mawazo, mafikra ya kusema ya kwamba naweza nikafikia hizo malengo au naweza nikafikia sehemu ambayo nataka nifikie. Yeah. Inabidi waivue ngozi na wafike mpya ambayo ni ya mwanamke aliyeolewa. Hizo unadili nazo je? Kwa sababu nasema unadili nazo namna gani? Kwa sababu uko kwenye jamii, unaishi na watu. Yeah. Right? Na watu kuna expectations zao ambazo wako nazo kwa ajili yako. Yeah. Inakuwaje? I think naweza nikasema kwangu mimi, hiki ni kitu ambacho mimi nilikifanya mimi. I don't think siwezi nikashauria kama ni okay for everyone else. Na siongeti kama na shauria wadada ndio mfanye hivi, hapana. Mimi kabla ya kuolewa, na ndio maana watu wengi sana walianza kusema hey, Maggie amekaa sana kuwa mchumba wa mtu. I was engaged for 4 years. And there was a reason why I was engaged for that long. Yeah. Na reason why nilikuwa nataka kwanza Martin kwanza anizoee mimi kama mimi. Na nilikuwa ile mnaweza mkasema kama mindset yangu inafikiria more I don't know American watu ambao mnakuwa mnaongea, lakini gisi mimi najifikiria mimi nilitaka kwanza tujuane, sio tu kujuana kupigiana masimu. Kuna muda hata nilikuwa nakuja Wisconsin, nakaa 2 months 3 months kwake, na yeye anakaa tunaishi 1 month 3 months. Dada sana. Hey! Wewe malaya mwanamke. Sana. Oh my gosh. Lakini hicho nilikuwa nakifanya why? Because hapo gisi tunaishi and stuff tunakaa na ndo how he's gonna know how I'm gonna act in the house, ndo gisi Maggie atakuwa na mimi najua ndo gisi Martin na sasa ingekuwa eti kwamba mmeachana. Mngeachana unaenda tena kwa mwanaume mwingine tena utafanya hivyo hivyo? That's just how I do it. Okay. Ndo nanili yangu mimi kwa sababu if I do it in the more traditional way ya kusema kwamba like unanioa tunaoana lakini tulikuwa wale tunakutana tu huko tunago, it's the same thing, unago out tunarudi nyumbani. And that's unakuta like a lot of ndoa nyingi sana mnakuja mnaoana, sasa hapo ndo mnaanza kufuliana matabia za mtu. Hey, I didn't know this guy does this. Hey, this guy drops his boxes on the ground like hivyo. For me mpaka unakuja kuta like I came and got married with Martin and stuff like that. There's nothing else mtu anaweza kaniambia kuhusu yeye because nimeshaishi naye tayari really. Okay. In a sense. Na ni kitu ambacho like nilikuwa nimeshampenda, that I know that I love this person. Na nimeshaamua kama like this is the person I want to be with. Mazuri yake, mabaya yake. We listen, we don't judge. Yes. Mazuri yake yote, mabaya yake yote nimeshampenda and everything. Yeah. So it's like now for me to be able nitaweza kuishi naye, and that's something that I didn't know. And so I was like, okay, let me take that opportunity now to really get to know him. Yeah. Na kikubwa kwangu mimi it was like first you need to also naona kama iko serious na mimi, umeshaenda kujitambulisha, I'm already your fiance. Hata kama hujanioa lakini umeshaweka ile respect. You already put a ring on and stuff, now we're just waiting for us to get married. So kwa nini sasa tuanze kutabuana mananili matabia? Okay. So it didn't mean for me to kind of like kusema nitoe vya kwangu vyote kama giso unasema, because it's like I believe you should go as you are. There's no need, you shouldn't change yourself. Eti kama kwa sababu nimeolewa ndo
Kweli unaweza adapt, lakini sio kujibadilisha. Adapt ni vipi? When you're a mother and a young female is different. It just naturally happens kwa sisi wanawake. Unakuta tu una change role, na change, unaanza kuwa you act more of a mom, as a wife. Hiyo ni natural. Lakini sio unaanza kujiforce kuwa kama nani, kusema mimi nimeshaolewa, nahitaji kuwa hivi ama niongee hivi. Hapana. Because I'm being fake to myself. That's not me. Maggie, nimependa sana na nashukuru, lakini nikitaka kuuliza ni jinsi gani unakabiliana na maneno ya watu? Watu wanakusemaje na jinsi gani unastahili kuact kama mwanamke ambaye unaolewa? Me kikuja kusemewa especially on social media, na sio tu social media, na watu wa karibu wengine, watu wa nasemwa sana. And I think nimefika kwenye point ambao sikuwahi na pay too much attention. Kama ni kitu ambacho hakimsumbui mume wangu na mume wangu ameshajua na ananipatia go ahead, why kinisumbue? Kuna wengi especially gisi nimeolewa, mke wa mtu hahitajiki kufanya music, huu ni malaya. Mke wa mtu mavazi ambayo anaivaa. Mke wako hivi, yani sana malalamiko sana. Kuna watu wengine pale Maggie ndo anakuwa anambeba Martin. Hivi na hivi, kule haina msemo mbele ya Maggie. Just a lot. Lakini it doesn't bother me. Why? Because mimi na mume wangu tunajuana na mnaelewana. Na tunaelewana. Nimesema hivyo kwa sababu kuna wanawake wengi ambao nahisi kwamba wanaishi maisha ambao hawakustahili kuishi kwa sababu ya shinikizo la rika. Yaani wanafanya kwa sababu kuridhisha watu. Mtu amesema hiki, ni lazima uwe unavaa vikwembe. Jamani mimi ni mwalimu. I go to work every day. How will I wear kitenge kwa sababu nimeolewa? You know? Mimi natumika kwenye industry kama hii. You work in HR, you work in production. Nije utakuwa unavaa vitenge every day, unaona? So watu wa kike wale ambao mmeolewa, labda mna ambitions zenu, mna malengo, mna vitu vikubwa ambavyo mngechangia kwenye jamii, kwenye taifa, lakini mnashindwa kuchangia kwa sababu mmefanyeje? Mmeolewa. Kuolewa sio mwisho wa maisha jamani. No, and that's another thing sisi wanawake tunakuwa tunafikiria, lakini nikishaolewa, nikishakuwa mke wa mtu, I can't do anything else. Yani, my role, it's a identity journey. It's not a destination. It's not a destination. It's not a Bado destination. Fight every single day because you got little kids that you're raising. And you're learning every day. Mimi mpaka sasa hivi mama yangu kuna vitu ambavyo anajifunza kama mama, kama mwanamke, kama mwanajamii. Kuna vitu anajifunza na mama yangu ni mtu mzima. Unaona? Don't stop learning. Usistop kwa sababu umeolewa eti ndio nije nibadilike sana kuwa hivi. Na wale wamama ambao wanaokuaga wanaambia watoto eti washakuwa mke wa mtu ubehave. Wewe umenioa. Acha hiyo, that's the husband to talk. Wewe umenioa kama mume wangu ameniruhusu. Wewe ni nani mpaka unenani? Nimeshatoka kwenye mikono yako tayari. No, mara nyingi sio hata mama yako. Unakutana ni mama tu, watu wa nje wanasema mbona sasa unasafiri sana? Hiyo naambiwa. Unasafiri sana wakati ni mke wa mtu. Wewe ndo kwenye maelewano yetu upo. Hivyo vitu we need to stop. Yani ni kitu ambacho yani kuingiliana kimaisha ni kitu ambacho sisi especially kwenye community yetu tunafanya sana. Na inaharibu mindset ya wanawake wengi sana. Unakuta mwanamke anaogopa kufanya kitu kwa sababu unajua mtasemwaje? Mimi nimeshaolewa. Wewe nimeshaolewa, siwezi nikafanya hicho tena Maggie. Niko na marafiki. Naambia okay, let's go out, let's go do this to grow trip. Grow trip. Nimeshaolewa. Sasa umeshaolewa ndio you can have fun. Umeshaolewa ndio uweze utoke na marafiki zako tena mfanye grow trip. Au muende sehemu. Na ndio maana unakutana we become bitter. Yes, because you're locked up in the house 24/7 huko ndani. Kingine kitu ni kwamba like I think tena ni just our society. Tunapendaga wanawake ndo yani wakishaoa ndo mke tu akwe ndani. Wewe ni wa ndani na watoto. Sasa wakishaona mtu kama me, right? Me and my husband, we travel. Tuna travel. Yani tunapendaga zetu kutravel. Na hicho ni kitu hata kabla hajanioa Martha najua mimi napenda kutravel. Na hata kabla sijaolewa na Martha nani nikakuja kukutana naye naye anapendaga zake za kutravel. So akishaniona kwenye mie yupo mimi niko naye. Kwenye mie nipo niko na Martin.
inakuwa nasumbua watu wengi sana. Kwa nini unakuwa unatembea na mke wako? Yaani atembee peke vibaya. Atembee na mkewe vibaya. Mwanamke ni wa ndani. Nani alikwambia mwanamke ni wa ndani? Biblia imesema hata mwanamke ni wa ndani. That's crazy. Nani alisema hivi mwanamke ni wa ndani? That's crazy. Hey, tu ukipeleka mwanamke wako sehemu atakupanda kichwani. Mesikia mengi. And for me, I just let them talk. And nashukuru my husband doesn't take that. Yani akiongea tu because he knows. Mimi na yeye tunajuana. And I think even ni vitu ambavyo naweza nikaongea hata na wanaume ambao wameoa. Please don't do that to your wives. Because mke ukimfanyia hivyo and stuff like that, you don't know how many things yani vitu ambavyo anakuwa anapitia ndani. Kuna muda mwingine hata na wewe unamtoa, unamvalisha, baby vaa nguo kwanza, hata nikutoe kwanza out, watoto kwanza, ita fulana akuje kuacha watoto. Because being a mother, being a wife, it's a lot. It's a lot. It's a lot. Upendo mkubwa ambao unaweza kumpatia mke wako. Na kumuonesha kabisa na kumpatia ile break naye kabisa ajisikie kabisa like okay. Let me breathe. I have a husband that I like. Yeah. Day night naweza kusema ni vitu vya wazungu lakini vinasaidia. Unamtoa kwanza kwenye ile mazingira kwanza. Toka kwanza unamwambia watoto nenda kwanza kwa bibi. Nyie wawili kwanza mnabaki pale. That helps big time. If you don't want a bitter wife, if you don't want yani nyie na mke wako mkuwe mnagombana kufishana sijui nini. Happy wife, Sisi kama wakati wanaongea wanawake, utamwambia tu baki ndani lakini hujue kama kinajenga nini ndani. Yani in here. Please mwe mnatoa wanawake zenu out at least once a month. Sisemi eti kama ndo muwe mnaenda. No, hapana. At least once or twice a month. Unamtoa kwanza kwenye mazingira tofauti. Naye kwanza badilishe ile mindset kwa sababu watoto, housing thing, it's a lot man on a woman. It's a lot. Hiyo tu wanaume. Na waomba please msinichukie. Hiyo tu please. Asante sana. Na ningetaka point out ile point ambayo amesema eti wale wanawake ambao wanapenda sana kuambia watoto wa kike ambao wameolewa eti hivi si vizuri. Kwa watoto wa kike hatusemi eti kwamba uweze ukachukua mashauri kutoka wanawake ambao labda wanataka kukushauria kwa sababu kuna points valid ambazo wanaweza wakakwambia. Lakini vile ambavyo vya kubadilisha wewe uje kuwa mtu nje ya kile ambacho unakijua ndani yako ndo wewe. Sio vizuri. Sio vizuri. Ishi maisha yako na uishi kama vile jinsi unavyotaka kuishi kwa sababu ndo maisha yako. Na maisha ni mafupi. You can't be living somebody else's life. Unaona? Na hiyo point ya kutoa wanawake out, happy wife is happy life. Marriage. Happy marriage. Yes. Na Maggie nakushukuru sana. Thank you for jamani nakushukuru sana kuja na kutoa yani kunipa exclusive. Exclusive. Nitaita Maggie exclusive. Sijui. Interview, right? Sijui kama nitaita hivyo but hii ilikuwa exclusive kwa sababu I think kuna misconception nyingi kuhusu wewe. And I think it's important that people get to know the human part of you. Not the artist. Not the artist. Not the businesswoman. Not the businesswoman, yeah. Right? Not the woman writing script. Nope. But has mtu. Yeah. Right? And so I thank you for coming. Kama mmeona nimependeza leo jamani. Nimependezeshwa na Magzi Fashion. Magzi Fashion. Kwa hiyo kama unataka kuendeleza business za wanawake na unapenda kupendeza au kumpendezesha mkewe, ndio kwa Magzi Fashion. Before tuondoke, kuna labda neno lingine ungetaka kuambia watu? I think nataka kuambia tu wadada zangu, wadogo zangu, wakaka zangu, please tusikate tamaa. Tunahitaji, tumepata, naweza nikasema ni bahati kubwa, especially us, ambaye tumepata opportunity ya kuja huku Marekani. Sisi tumetoka maisha magumu sana. Hata kufikia hizi makamera hivi manguo kuna wengine hatungeyaona. For real. Hakika. Hatungeyaona, na kama tumepata hii opportunity ya kusema kwamba we can be anything we want to be in life. Kwa nini? We shouldn't use that opportunity to push ourselves na tusaidiane, tusapotiane, tushikane mkono kuliko ku bring each other down, kuona wale ambao wanapenda kujipush kufanya vitu tofauti kuliko kuwa bring down. Please tujaribu tusapotiane.
Na tukue tunafikiria kwamba yes, tumekuja kwenye hii nchi lakini sio nchi yetu, tujifanye kama ndio tumefika. Kufika ni kujipush, ni yani kuachieve things ambao wewe ulikuwa unatamani kuachieve, but now you can achieve it. And that's one thing I love about America. Wanasemaga in America, you can be anything you put your mind to. Anything. Unaweza ukakuwa kitu chochote ambao ukiwekeza tu hapa kwenye mind yako. You can be that. So please. Na kwa kufunga kwa hiyo point, jifikiria ya kwamba umetolewa hapa Marekani na umerudishwa nyumbani. Baada ya miaka 8, 10, 11, 15, miaka 20 umekuwa Marekani. Alafu unarudishwa nyumbani. Una nini cha kuonyesha? Right? Una nini cha kuonyesha kama mtu ambaye ameenda ughaibuni alafu akarudi nyumbani or akarudishwa? It's a sad story. Wengine wetu hatuna kitu chochote. Tuongee ukweli. So hiyo point aliyosema Maggie, tuendelee kujipush. Jamani, hapa huko kwenye Emo Talk Show, sehemu ambapo tunaongelea mada zote zinazotuzuru sisi kama Waafrika. Kama umependa kipindi hiki, uende ukaangalie zingine za hapo mbeleni au za kabla ya hii na zile ambazo zinakuja. Usubscribe kwenye channel yetu. Na sio tu subscribe, uende utufuate, tuko Instagram, tuko TikTok, tuko Facebook na tuko pia YouTube. Naomba msubscribe kwa wingi. Mtusaidie kupush hivi vipindi ili tuwe na watu wengi ambao watakuja hapa na kutufundisha mengi zaidi. Much love from Emo Talk.